Ati unasema pale Kirinyaga nini inafanyika? Pale Kirinyaga hiyo mazishi ilikuwa weekend there kulikuwa na funeral ya watu kadhaa wengi sana. The guys who... they were 20 something. Yeah. Wenye walipiga ile illicit. Alafu wengine wakapoteza macho, wengine wakaondokea. There have been reports that hiyo tei ilikuwa imetoka Stenje. Hiyo story inasemekana ni ukweli? Ni ukweli juu hata naibu wa rais pia alikuwa anabonga hiyo story akiwa disappointed sana na the forces, na kukatolewa very stern warnings, some of them including Bata hii Kerugoya Ngori. Kerugoya ama Kirinyaga hiyo county ya An. Ukitaka kukata mae labda uingie another county, uingie Muranga ama Embu. So majamaa wa Nduthi ndio walikuwa na complain na wa taxi wakisema bizi imeharibika mbaya. Sasa bizi imeharibikaje? Kwa nini walevi wengi walikuwa wanabebwa? Bizi yao wengi walikuwa walevi kuwapeleka mtaani. After mtu ashakanga sasa akoon. Sasa bizi imehamia Embu wanakuja na taxi. No, I don't think no, that's a very expensive affair. Ama wanaenda kwa boda. Unajua boda iko mbali. Boda ya Embu pale inakuangameandikwa welcome. Yes. I think for me first of all huko pia kuna fulani huitwa Makavo. What? Makavo ni jina ya pombe? Ni jina ya tei. So Makavo inatengenezwa I think ni ratisha huko Kirinyaga. Ina sound kama Makaveli. Lakini inatengenezwa na yeast na nini? Na ni tei I think ya sikujamo. Kuiva ama ukiweka ngware by jioni iko sawa. Kesho mnaweza tindi. So for me what I'm feeling about this alcohol thing. Yeah. There needs to be a multi-agency. Multi-agency. Yes, cooperation for them to be able to overcome that challenge, because hata ukitoa county fulani na hizi county zingine bado watu wanakata, it's all the same thing. Yeah. Of course kuna zile vitu nasema ni challenges zenye ziko unique na county fulani ama area fulani zenye lazima ziadresiwe, but venye bars zimefunguka na nini they have happened at the eyes of authority. Yes. So I don't think ordering bars to be closed is actually will solve anything. Yes. Due the process ni kama the process of license issuance. Due pia the governor was very clear na alikuwa strict sana, alisema any county officer mwenye anafanya kwa county government hafai kuwa na biashara ya bar, kuwa na bizi ya bar. Ni either achague aranio bizi ya bar ama wachane nayo aendelee na kazi ya county. So ours wa county wakiwaja wenye wataweka hizo bani na business people wenye hawako. I think it's a good way. It's a good way for starters, but you see you cannot stop business because it also affect the livelihood and the work ya watu wengi sana. Pia wewe mtaa kuna watu wako na mahoteli wanapiga shughuli yenye iko legit. Na wauzi hizo zenye zina madiza wase. So I think the best way is to first using a simple intelligence collection method. It's very easy to know where the illicit, who sells the illicit. Then sasa hao ndio wanafaa kufungi. Wale established wale wako na nini wanafuata taratibu na wanafuata sheria au waachiliwe waran biashara yao vizuri. Yes. Also CS niliona wa interior aliambia all chiefs wa collect names za any addicts in their area for rehabilitation. How are the names collected? Are they collected in collaboration with the addicts or their family members? I think ni familia. Lakini unajua hiyo kitu by the way, hiyo tei ya kumaliza watu mtaani inawezaisha. Mimi nasema mbaya hiyo. Let me tell you, if you go around mitaa mingi utapata like in every family there is somebody who is suffering because of addictions. Yeah. So hii kitu inafanyika, I hope itaendelea na hiyo impetus mpaka hiyo kitu iishe completiwe kabisa. Mazee Joni Ngori ukienda pale mtaani unapata wase wengi sana wanalia, yani wengine wanaomboleza, broken families, all those kind of things. So I think the campaign iendelee na iongezwe nguvu. So kuongezwa nguvu ni iende pia county zingine. Yes. Because it's not only there where where there are those problems. You know, what I'm saying, there are counties which are unique with that problem.
And the problem is the people who bring that alcohol there, wengine hata wanajulikana. So it's time to stop them so that we can have a sane society. Sindio? If you own a high-end beauty parlor, barbershop, taxi, nini, KRA, umesema mzee lazima pia uanze kulipa tax. A high-end beauty parlor na vinyozi. Unajua zimekuwa mingi sana. Mboka ya vinyozi sasa hii inakula mbaya. Unajua watu Kenya wajui ni ati wale watu wako kwa serikali. Sasa hii wanajua maeria mingi sana watu walikuwa walipi matax rate. Matax rate. Wao wanajua ni wapi, where to target. Yes. They know who has not been doing that, and I think for the longest time probably some areas have been ignored. Yes. And you see hii story huwa controversial because there are people who get angry when they are told to pay taxes, because I don't know why people get angry. Wanakazirika, wanaona ni kama hiyo maziwa hiyo maziwa mwenyewe imekuwa ikikubenefit. This is a controversial story because people think when you talk about taxes you actually support the government. No, we are saying taxes, every Kenyan, if you are doing business, pay taxes. Kila mtu ulipa tax. Ni venye kuna watu wengine walipa. So there is no way you'll set up an establishment na hatupigi biashara ya mtu yoyote. Na wewe maziwa yako unataka ukinyage yote solo wewe unaikula yote, kitu unalipa tu ni rent this na stima na nini pale kwa advertisements, kibai vitu kwa super lakini pale kwa profits utaki kufinya. Pale kwa advertisements umesema kinyozi yako iko very accessible. Na umeset mzee, kuna watu sasa wanaegelea mavinyozi hata za 10 million 15 million hata masalon manini, lakini pale kwa taxation kidogo tena, that's where you draw the line. You don't want to pay. You want to have a tax holiday. Na juu hizo vinyozi na nini, mimi personally nikiangalia I don't go to high end kinyozis. Yenye siwezi ita. What do you mean by high end? High end inategemea pia na location. High end ni yenye kuna happy ending. Asiyezizi unaweza ingia kinyozi utoke kama umenice mbaya. Nimesikia fununu. Inategemea ni wapi. Juu za vinyozi kama zile za kudansiwa, hiyo ni high end. Unajua kama ile ya bypass. What is a high end kinyozi? High end kinyozi ni kinyozi unaingia and there is an overpriced haircut. Yes, it is overpriced. Professionalism. Professionalism iko, unapewa ka whisky kidogo. Whisky? Kuna kinyozi nilikuwa naingia hapo fulani yangu, lakini nilihama juu ile jamaa alikuwa aninyoa. Alitoka hapo. Oh, you don't cheat. Hiyo naendanga na Emma. Aliameenda. Ulikuwa unaingia mzee unapigwa whisky yako hapo. End of mwaka ikiisha tunafanyiwa party ya customers. Party ya customers. Ile kuna mingle. Ile time. Then sasa hiyo ni party iko na wanaume wengi sana. What kind of a party is that one? Kwa kinyozi pia kuna warembo, juu ni wengi pia. Warembo wengi? Wenye ni staff. Wa kinyozi. So unakuja unanyolewa, end of year party inaendelea. So kinyozi ikiitwa high end, unafaa ujue spend kitu substantial hapo kwa hiyo kinyozi. Kicount per month kama unanyoangwa mara 3 ama mara 4, ukijakosa kuacha 1000 yako kadhaa hapo. Na ukipiga hesabu kwa hiyo tax si wewe pekee, kwa hiyo maziwa si wewe pekee yako unanyolewa, kuna watu wengi. So tax ikievediwa ni maziwa mingi. So you support the government initiative. Wanafaa walipe pia. Kila mtu alipe. Tujenge barabara sisi wote. Tujenge barabara. Kinyozi ikuwe accessible. Kinyozi ikuwe accessible. Na pia kinyozi ikuwe hata saa nyingine zianze kufunguliwa hata 24 hours. Lakini wanasema mpaka taxi. Taxi? Kama kadero wa taxi alipi tax? Wanasema sasa lazima earnings zake zikuwe tracked. Lakini si alilipia gari ama? Gari gani? Hiyo gari yake. Amenunua gari, but sasa wanasema you are doing business. Any business and you are making, sasa unajua no money, nimekuambia upelelezi ikifanywa. You know the government can just decide to buy its own Uber. Ora nini wafanye waone wanatengeneza do ngapi. So wapige hesabu waseme kama unatengeneza hii maziwa unafaa kuona unatujenga hii amount. Hapo kwa taxi ndio unaona ni kama wanaweza wanasumbuana. You say how do you know that the taxi driver has not paid tax?
No, because his or her earnings are registered on a platform, whether he was paid cash through a card or through M-Pesa. Unaweza jua? Unajua ile kitu hamjui ni ati kutumia tu M-Pesa data. They know how much money that is going around, how much you're transacting. So siku hizi ni ngumu sana kuficha. Hata ukificha uambie watu wakulipe tax unless utaenda kuficha hiyo pesa kwa nyumba. So if you want to expand your business, sasa tena utaenda kuficha pesa kwa nyumba. Si lazima utapeleka bank. Ama unamwambia boss, nakulipa aje? Usinitumie M-Pesa, lipa cash. Ni sawa, but if you're operating a business, there is no way you'll just be operating a business and you just want to take your money to the house. Yeah. You want your at money, some point. You want the money to be in the banking system, so that probably in the future when you want financing for your business, utasaidika. Through kuonyesha kila siku unaweka ngapi, ama every week unaweka ngapi, ama every end month unaweka ngapi. Yeah. And you know, it's only here that watu wamekuwa wakiepuka tax. Yeah. If you go to some of the developed systems when you wako na tax systems in operate, actually people pay a lot of taxes. The contention is how those taxes are used here. That is always the big contention. Yeah. But everyone who works and does something na analipa na transaction analipa tax. Isipokuwa wale watu kama illegal immigrants wenye wanapiga mboka chini ya maji wenye wanalipwa cash au tu peke yao ndio hawalipi, because hawako kwa system. But mtu yote yako kwa system. Kukua kwa system ni kumaanisha uko kwa vitu kadhaa huku. Yes. ID ni ako huku. Yes, ako na kama ni majua ako na ile social security number, hizo mavitu zote. That's why unapata kuna mtu wako majuu kama mnafanya mboka fulani, kabla ya kuvizimia maziwa fulani, lazima aende aonyeshe hiyo maziwa inaenda wapi. Hawezi tuma tu hivi. Hii maziwa umetengenezea huku kwetu. Ni wapi huko unapeleka huko? Huko ibebangu na gunia. Ngumu kidogo. Wako they also have their own illegal businesses because some of the biggest drug markets ziko hizo developed countries. Na watu wenye wako kwa hiyo drugs na nini hawalipi tax, lakini kuna vile wanacheza wanaingiza hiyo maziwa kwa system ya huko. So iko mambo mingi. It's a complex if you look at the financial system. Yeah. It's a very complex. Mambo ya hesabu. Iko mingi. But where we are going ni ati wanasema in this country everyone must pay tax. Yes. No. And unfortunately some of those high end places na nini, once they put them up lazima ijulikane. Zile ads una spend pale online, influencers nini hizo mambo zote, na kuna zile za unaona wanasema hai wewe lazima unavuta milk. Kuna zingine mingi sana hapa kwa barabara, especially hii town ya juu, na unaonanga mabango kwa barabara imeandikwa massage available. Au pia unataka walipe picha ya mtu. Lakini shida ni wanawekanga watu si wa Kenya. Angalia unaona jo mnaenda hapo zako wapi yule mwenye ako kwa billboard? I want the Caribbean babe. Yeah. Selection tena kidogo inabadilika. There have been complaints by people who have visited such joints to have a happy ending based on the advertisement. Unajua there is a body actually that is in charge of advertisement in our country or in other countries. Even here I think there is. Ya kufanya nini? So majuu ad yote yenye inaenda kwa public platform, yes, lazima meet needs fulani. So first of all, you cannot advertise any non-factual thing. Huwezi sema broti ni maguta na sema maguta ya ukweli. Huwezi chocha watu, huwezi wadanganya. Hata kama una create hype, huwezi wadanganya. Lazima iko ni hype ya ukweli. Okay? Kenya basi ad zote zingetolewa. They have a body. I don't know what it's called. Ya ku verify. Yes. Zote zina hata huko mpaka influencers and content creators. Yeah. You cannot market something that is not approved. They have an organization that approved products. So customer anaweza sue watu kulingana na ile advertisement umeweka. Yes. Hata wewe ukiwa content creator, kesho ukienda uweke kitu na ni uigizaji ama una advertise kitu yenye haijapita kama cabs ya huko ama nini kitu kama hiyo, mzee wanakukujia.
watu wangeshikwa. So real estate the same. If you are doing those, yani kuna hata even here there is something. We influence watu. I don't know which body is supposed to do that. Wapigwe na maskama, wewe ndio uli influence. So kama hizo mabillboards wangekuwa na vitu wanasema which services. Wanatuma mtu wao anakuja na nini unaambiwa no, wrong advertising. Yes, you need misinformation. Yes, because probably people are making purchase decision based on that advert. Ndio hivyo sasa. Na wewe umewaingiza. It's a nice body. Kwa hiyo ukiangalia kwanza hiyo sector, watu wataacha kudanganywa. Ndio. So I think issue ya taxes, people need to have a conversation. Anza if you run a business, start planning, how do I do XYZ. Na kama imefikia hapo, sidhani kuna biashara haita nini. Sasa unajua uwezi jificha unless you close your business. Which if that business is the one that gives you your livelihood, ni upange vitabu zako vizuri. Yes, sasa watu kuna watu watapata makazi sana. Wale watu wanaitangwa tax consultants na accountants. Unajua watu wengi run business lakini unafanya mahesabu kiunduzo. Uelewi. Maziwa inaingia, wewe bora umecontrol zile bills una control. Nivo. Sasa itabidi ugue na mtu pale. Some of the costs that people are cutting zitabidi zikuje ndio uweze sasa kumanage your business professionally. Mingi zura ni unalipanga watu na moods. Maziwa kashi ni yote inatumwa kwako. Never ulioge kura. That's what happens. A nation got to do what a nation got to do. Sawa. Unajua mambo mingi yenye imehappen. Unapata kuna vitu mingi sana and I saw a story talking about anger. Anger. We were saying a person experiencing anger will often experience physical effects such as increased heart rate, elevated blood pressure, and increased levels of adrenaline and noradrenaline. Hiyo ni gani? Noradrenaline ni the opposite of adrenaline. Wanielewa? That's why unaweza kuwa na yani vitu zinaweza. And I saw something about anger management and the tips to tame your anger. Number one is I think before you speak, get some exercise. Hiyo kwanza thinking before you speak. Sasa yenye umekasirika. Hiyo ndio watu wengi sana. Unajua most of the anger na vitu kama hizo inatokea saa ile people are not thinking while they are speaking. Ndio unasema kitu mtu anakasirika na yeye anasema kitu hivyo. You understand? So number 2 is get some exercise. Tizi. Gym. Ukiingia sasa unainua machuma mzee. Unaacha unainua machuma. Unainua machuma vya hatari. Ama unacheza hata ball. Ama unakimbia. Ndio hivyo sasa. Hiyo ingine don't hold a grudge. Nimekulia huyo mtu moto. You know what I've discovered within time of experience is that grudge ni kama kupatia msee power. Akae yani umempatia power na control. Because if you give power to someone to be able to make you angry, that is a very powerful person in your body system. Giving someone the power to get you angry. Yes. Hiyo ni umepea mtu sword kwa maisha yako. Ndio hivyo sasa. Unanielewa? Na makosa mengi utokea hapo. Because watu wengi utembea na kuangana grudge na ule msee. Ule mtu unajua. Na ngoja ngani cross. Na hiyo sekundi watajua. Wezi kaanga tu uko rada jamaa ku cross. That's why hata mtu akihold grudge unaweza kuwa mko fiti, jamaa mko mahali mnapiga sherehe, zikimshika akumbuke yako na grudge na wewe. Amuke. Anze mambo sasa unashanga. Tulikuwa tu tumekaa tukaona. Hata tulikuja na yeye. Akasema tu kumalizana. Kuje blanda ni nini? Kumbe mko na grudge chini ya maji. Lakini sasa kuna kitu imekuja inaitwa ikaitoa mbaya. So if you have issues with someone, holding a grudge bro keeps you at the mercy of that person. And that's why kuna watu wengi sana hivyo. That's why kuna wazee wanaweza hold grudge na wewe lakini juu sasa hizi kufanyia kitu, kazi yake tu ni kuomba downfall yako. Anakaa kingojeanga. Ama anangoja mzee saa ile
life itakwenda kuchenga kidogo. Sasa anafikiria yeye ndio ana revenge your time. Sasa hiyo kufurahia yake when he's getting happy and excited, akiongea unasema clips good nini vitu kama hizo, so ana feel ni hiyo. But your satisfaction, the problem is the grudge never ends until you finish it. Na hiyo kuhold grudge ina consume energy mbaya ya mwili. Hata watu wengi wamehold grudge sana za my ex manini, unakumshina ngome mkulia moto. Huyu mtu ndio alifanya maisha yangu ziendelee wrong ama nini. So all the times you are always praying. You've never met people wanafurahia wakisikia mtu fulani anateseka na walikuwa naye. Kwani nilikufanyia nini jo? Unanielewa? Yeah. So umesema Jim, enda piga tizi. Think before you talk. Yes. And don't hold grudges. Yes. Na hizo zote hiyo ya think before you speak na don't hold grudge. Ni hiyo kitu ya know who can make you angry. Yes. And you can somebody has those powers. It's upon you to discover a better method of how you lazima hiyo ofisi wanakalia ya kukasirisha ishe. Can you take it back? What? That power? Yes. You know we are the one who donates it. Yes, because you are the one who have chosen based on how you perceive na venye umebeba watu. Hiyo ndio inawapatia power. So kuna mtu anajua akifanya kitu fulani utakasirika. Kuna mtu anajua akisema kitu fulani utakasirika. Walisema niko na dawa yake. Ndio hiyo, nitamwambia tu hivi ama nitamzimia simu atachizi. Hata utamuona hapa. I know him. Atakuja him direct. I know him. Umenielewa? Yes. Na kuna watu watu wengi manipulative. Those are some of the skills that they possess. So even when they come to your lives, whether they are friends, family or whoever, wanajua ping points, wanajua kufanya hivi ana nini. So you should discover what are those ping points that people use to get you to act in a certain way. Umeamua hivyo sawa. Juu hata kuna mtu simu mteja anaweza fanya ublande mahali. So umeenda mahali kumbe anapanga, najua huyu nikimfanyia hivi atareact hivi ndio watu wamuone anakuwa design. Oi. Okay? Shetani. Are you understanding what I'm saying? Ya shetani hiyo. Yes. So that's why you should listen very carefully. Yeah. When people are talking to you. Labda ni set, ni handball. Ni handball mzee. Taka sema huyu jamaa jo anakuaga hivyo. So be very careful who you give that power. Wewe ukidhani unaji. Yes. Number this other one is know when to seek help. Because you can discover that you actually have anger issues. And anger issues can come from a myriad of so many reasons, including inheritance. Unaweza genetic. Inaweza kuwa ni genetic. Lazima ustadi ujue hii kitu yangu inatoka wapi na ni wapi nafaa ku seek help. Because if it keeps making you suffering, making you do certain things na nini vitu kama hizo, unafaa kujua nafaa sasa mzee I need to seek help kabla mambo ikuende mrama. Kabla blanda happen. Juu hata kufungwa utaweza fungwa mambo mingi, hata unaweza kufa. Unaweza hata nyuri. Yes. So there are so many things and you need to know when to seek help. Very very important. Unanielewa? Unaweza kuwa na some other pending issues zenye zina fuel anger, so you're not able to communicate with people effectively. So those are some of the things that you need to discover and know that I should do XYZ and I should seek help. Ingine ni practice relaxation skills. Si comedy. No. Relax ni ushasikia mtu beza akwambia mimi alikuja hapa akabonga vitu zake nika relax tu nikamuondokea akaenda. Hiyo sasa ni mtu amemaster relaxation skills. Yes. Part of the relaxation skills is the ability to listen to a fool or somebody who might come to anger you without saving them in your brain, engaging them in a conversation nini. You are nikisema hivi atasema hivi na mjuanga so you must practice relaxation skills. Namba hiyo ingine ni identify possible solutions. Ukwe solution oriented. Yes. So probably you know what are your triggers. Unaona, so na hapo lazima ujue hii kitu ndio niache kureacting hivi, what am I supposed to do? Solution ni gani? And you should be able to identify them before it leads you to a very bad space of doing a lot of crazy things. Unanielewa? Kabisa. So kama hiyo kitu kingine ya kurelax nimesahau,
sometimes mtu amekuandikia message hiyo message mzee imekudunga unaisoma na sauti yake sasa na wewe unatoa mzee unaanza kureply kwanza hiyo message ni mbaya sana unaweza andika message saa 8 usiku uko mavitu uamgazuja usome ushangae nani alimwambia mbona nilipenda kuambia okay yes okay namba hiyo nyingine ni use humor to release tension. Tukiona memes tunaanza kucheka. Ndio hiyo sasa. Unajua mtu anaweza kuambia kitu ukaetu hivi ucheke umwambie uko na mamambo. Iko tu sawa. But be careful also who you can use that tactic on. Unaweza mwambia hivyo ajam zaidi. Unaweza activate tena hiyo ni crisis nyingine. Aone uko na madharau. Sasa afikiria unamchekelea. Sasa kulingana na yeye. You should be careful. Yeah. Who use that tactic on of humor. Yes. And then he's saying once you are calm, you can express your concern. Sometimes it's not good to have a certain conversation. You need to realize when. Timing. Yes. Unajua kuna mtu anaweza kuja lazima tuongee kitu saa hii. Kuja hapa. Lazima tuongee kitu saa hii. Na yeye asemea tuongee. Sasa tena tension inaanza hapo. So you should know when. Because ukipata most of the conversation when they happen, when they are heated, there was another way of having the same conversation. Yes. So it's adding yourself na kujua hapa hivi na hivi. Umesikia? Na kuna there is a day we were discussing, tulikuwa tunaongea story ile ya kudelay. Right? Ile kunaitwa kudelay nini? Kudelay kurespond. Kama kuna conversation nini ama kuna ngori mahali kwanza hold. Sikiza process. Kwanza achana. Inshallah ni does this person actually deserve my response? Oh, there are people who don't deserve. Yes. You lazima uchague ujue. So mtu anasema kitu usikie uone no, it doesn't deserve. Yes. Na pia inaweza kuwa somebody that you respond to, but there's this point you've chosen not to respond to. Yeah. Unajua hapo ni wisdom. Yes. Wisdom. So lazima ujue. Kuna mtu atasema kitu sema wacha hiyo. Na akiona umelenga anajua sasa hii story it's called you must kill a story. You know like the way some media house can kill a story. Hiyo story iliisha. Yes, kill it on arrival. You kuja kill it. Yeah. Kuna kitu niliona mahali. Inasema your future self. Yani mimi sasa yes is a product of the choices and decisions that you make today. Kitu inajina kuanga ukweli lakini kuikubali ya utakangi sahi. Do you know why? Because most people don't have a future image of themselves. We don't have a future image. Yes, unajua tuna live for the moment. So you don't have a future image of wewe. Useme kama saa hii ungetaka hiyo time ukue mzai wa aina gani? Ndio unaendanga kusema hivyo, yolo iko hapo inakungojea umalize. Kwambia kuna kesho mzee. Kuna kesho. Ishi sai. Kuna kesho. Kesho ikikuja itajipanga na kutakuwa na control. So nikaona hiki kitu mzee, nikaona ni poa tukumbushane that whatever wazee wa 2055 ndio hao sasa vile unataka kukua unataka kuwa kamzae kaina gani? Unataka kuona ishi design gani? Ama kashosho kaina gani? Unanielewa? So but now you see we imagine hizo za kuzeeka and sometimes ndio zina to put off because hujai imagine kama umezeeka. Hakuna hata mtu utaka kuimagine kama amezeeka. Unaona? Sasa kama si hivyo si basi ongelelea jipange hata next year basi. Si hizo miaka za mbali. Jipange next year bado ni future self. Yes. So what choices and decisions are you making today so that next year kidogo uko sawa. And it's in your personal areas, community nini hizo vitu zote. Yani ni mambo mingi. Kikazi nini hizo unajua kila mtu ako na kasakol kake. Kako na tule tu science hapa inasema personal nini relationship, family, friends, whatever, community. Hizo vitu zote. Hizo ni vitu zitamata after hata 5 years 10 years from now. Yes. Hizo si zile vitu ati zitamata hiyo. Zitamata. Because you sit in a company
where you sit in meetings to talk about the 5-year strategic plan of your company, na mpaka mdosi wako anakuambia wewe ni hatari, ile idea unatupatia next time we execute these ideas, this will be great, nini, you become a star. Yeah. But now when you comes to your life, you don't even have a strategic plan. Not even for the next 5 years, even for next week. AGM unanga. You have no meeting for strategy. For yourself. Hiyo kampuni inakuanga tu. You live, unaja watu wa behave. You know you are the only employee, CEO nini. Yes. So you let the employees behave the way they want. Yeah. Ukisikia kama utatokea, hautokei. Ukisikia kama utaembezo funds for the development of your company, you do that. Budgets, you don't care. In discipline, kila kitu. Unaingia kazi saa yenye unataka, you don't care. Yes. Hiyo ni hatari sana. Umenielewa? So, and that's why unasikia most of us we are very passionate about the work na nini. Yeah. Mahali ganji natoka. And I want to link that story before we come back to it with something that you had sent. Ilikuwa inasema kitu heavy sana. Inasema most people don't recognize a blessing if ain't no money involved. Yes, there is no blessing there. Mungu kama kubless na maziwa, hakuna kitu kingine. Ni baraka gani hiyo? Tungekuwa tunaulizwa Mungu, unapatia Mungu list ama una tick zile blessings zenye uko nazo. Kama milk hakuna, unaambia Mungu please revisit, recheck my blessings. Sidhani ni complete. Yes, because if you have a functional family, you are blessed. If you are loved by people, you are blessed. Will you have a family without money? Yes, it's possible. Unajua sasa kila kitu unahitaji na pesa. So zile vitu fit pia zina happen kwa maisha yako. Zenye mingi pia they aid into your mental health being okay. Yeah. We don't see them as blessings. And that's why we dismiss. We treat them with the contempt as our rights. Na unaitreat kama by the way. Unaona, so that's why kwenda kuona mkoro ni by the way. Lakini ukiitwa mboka ni priority. Sijui kama unaona. Yes. Lakini kukuwa na mkoro uone ni kama ni blessing. Akinyuria ni kawaida. Akinyuria sasa tena ndio unaona. Niko na mboka lakini mkoro hayuko. Na ile time alikuwa atungebonga ama nini. Same thing for relationships. Nini unazipatia tu hivi. Shughuli ni chase the bag. Ndio unajua because the bag is the only blessing to you. Kama si ganji au biashara. Tusibonge. Tembea. Yeah, so the decisions and the choices that you make today, lazima ukaange chini ulize niko na strategic plan yangu. You know, you would have rather a plan ipate challenges. Yes. You see, even functional governments, the government that excel, they have a plan. Hata kama hizo plan zake zinaweza pata challenge moja mbili hapa, plan iko. So it is best to have you can have a dream, but if you don't have a plan. Yes, then that remains like a movie forever. Hiyo ni movie mzee. Ni kipindi, unajipiga kipindi wewe mwenyewe. Hiyo dream uko, you have no plan, hujaika chini useme ndio ni achieve plan na kufanya hivi. You cannot have targets without a plan. Yeah. You must have a plan so that those targets can be met. Nitabidi sasa tumeanza kuoperate kama chama za wanasiasa. The plan. No. Si operate kama jipige the plan. Unaweza jichocha sana. Unaweza jichocha sana. Usijichocha sana at the manifesto level. Usijitengenezee tena manifesto yenye tena ujipiga kipindi. No. You must have a plan that unajua if I do XYZ I can. So that even if challenges come during the execution of your plan, you will know this is how I can overcome these challenges because it's in the plan. Manielewa? Nakupata mzee. Kwa hivyo niacha kuona tu blessings ni maziwa. Unaweza kuwa umebarikiwa na huna maziwa. Na plan lazima uifanye ile SWOT analysis. Hiyo ni gani? Strength, weaknesses, opportunities and threats. Strength, weakness, opportunity, threat. SWOT. Unaona, ndio plan yako iko full proof mzee, yani kuna vitu zingine haiwezi. Kwa strength ni nani anajiangalia? Ni wewe? Ni hakuna mtu, ni wewe. Wewe ndio. Hizi SWOT ni wewe zote. Strength. Yes. Strength zangu ziko wapi? Hiki tuna focus nayo. Weaknesses
nini weaknesses gani zinaweza ingia hii plan isipatikane, what are the available opportunities for that your plan to succeed, and what are the threats to your plan. Sometimes you are your own threat to your wewe plan. Mwenyewe Yes, suicide bomber. You are bombing your own plans. Hiyo umenielewa? Mambo ni mingi town. Those are some of the news tunazo hapa. Ati munasema kuna mambo ya ubaguzi. It's called inaitwa discrimination. Yes. Ama inaitwa, this can be classified as, this is not racism, is not what can we call it? Suraism. Yo mzee, hiyo ni gani? Ya kuangalia sura ya mtu ndio unamjaji. Inasema status mnapost handsome boys, lakini ingefika favors mnatutext sisi akina Ndirango, kina Ndirash, kina Kenus, Kangebe, nani Oti, au ndio wa favors, lakini pale kwa ma status ni ma handsome boys. Handsome boys. Have you ever felt that you've been discriminated and you are only seen as useful, not to be boosted, but to be talked privately? Yeah, I started feeling so in high school kidogo. I think but recently Devu ilikuja kusaidia. The beard has made you a point of attraction. You are a tourist site. Lakini kidogo tuliumia kidogo pale. Discrimination nayo tumeface. Kuna mzee alisema ukiwa mjanja unafaa to work on the unseen attractiveness. Which one is that? Ya roho? Hapana, usifikirie zero. Unajua watu wengine wanafikiria ati ni maziwa ama vitu kama hizo. Unseen, ile hakuna mtu anamezea. Anajua. Unseen attractiveness. Inakupatianga kadi moja legit sana. Na unseen attractiveness utaiachivaje? Ni mavitu na bonga ama? Pia handsome boys wengi tumeona wakiblanda. Maweri hata. Hapana, usiwatusi sasa, hiyo umeanza kuingiza feelings mzee juu. Hiyo sasa ni feelings umeingiza juu. Mother, stop hating on the game. Stop hating the players. Hate the game. Unaona pia ushaona kuna wazee pale mtaa, unaona sasa kulingana na hiyo handsome meter, jamaa sasa inamuingia. Sasa jamaa anajuanga yeye ni handsome. Juu watoto wanamtaka nini. Unapata hata jamaa hata apigi mboka because he doesn't need to work hard to get it. Wow. Akina Cliff na akina Jemo and group lazima to work. You must have something to place pale ndio. You have to put something on the table. Exactly. Literally. So unapata wengi wanakuwa lazy boy pia. Wengi wanaingia kwa our focus, because already they know that the handsome is eating for them. So, and the moment ume lose focus your design, I think pia tabia huanza kuzoro kuka tabia za kifalafala. Hata venye unafikiria lakini tabia ni za kidhuli. Kama ule Morio fulani ule handsome boy anaweza bonga mshanga, huyu Morio kwani super jeta kwani aliona nini? What is it? So inawablandisha na wengi pia wanaingia kwa vipindi za kuwekwa pia. Juu sasa even the ladies are willing to provide for the handsome boy. Ataki ashikwe na mtu mwingine. Unajua sasa tena anaingizwa design ni trophy sasa hii pande nyingine. Ni trophy. Venye hii pande nyingine mnafanyanga wa super fulani ni matrophy. Sasa pia hii ni trophy. So if they are not careful, they are those who are successful. Na wenye wamejijenga viti na nini sasa wako na added advantage. Unajua sasa amekamilisha ako kimwanaume, amejipanga na amejiangalia. Alafu tena sasa Mungu na yeye akambless na handsomeness. Sasa huyo ni mtu very dangerous. Wazazi wake walikuwa wali DNA ilitoka in a friendly location. Umeelewa? Nakupata. So as you complain so unasema mnaidishwa favor juu that is only what you can is the only thing you can offer. Kini and some boys
wanapata vitu kwa for free. But ni counterproductive sana. Mimi personally naogopa. Siwezi taka mtu aniperceive. Yes, handsome. Yes. You don't to bring handsomeness to the table. Hapana. Urembo wacha. Unataka ulete cliff Yes. You want to bring cliff on the table. Yeah, so niliona mambo inasema hivyo, so you must know probably ukiona unaitishwa na bidhe kuna wazee wengi pia wenye tunakaa vile tunataka unapata ka-esteem pia kanaweza kupiga sana. Unaona? Unajiangalia pale, you compare yourself, vitu kama hizo. Na sasa hiyo inaweza fungua avenue yawe kuobutainiwa sana. Juu ya hiyo esteem yako imepigwa na hiyo design. Yes. Juu sasa even when you are coming to the table, unakuja kama umeonyesha kadi fulani ndio ukubalike vile huko. Yes. Umenielewa? So sometimes inafungua pia hiyo njia. Watu wengi sana maziwa yao na vitu mingi na hiyo design. Nyonywa That's why unapata a lot of bitter agreement. So you must be careful. You must remember that all of us have been created in God's image and likeness. Yes. Unaona? Lakini kuna watu unaona wasema kama Mungu anafanana na huyo, basi hapana. Unajua Mungu alitucreate hivyo ndio ujue kama sisi wote tuko kwa image. Unajua kuna watu wafikiria tukienda heaven kuna venye watatishia Mungu na venye wanakaa maluku. Atuwe ni ordinary. Unaona wale ordinary. Ndio pia ni ordinary wa mbinguni. Pia Mungu akutolee ordinary yake sasa. Mungu anaweza kuwa na any image. Usicheze. Sifikirie wewe ndio unatisha peke yako kabisa. Si kesho ni siku. Kesho ni siku. Yes.